All right. So I actually left with one case that day. So there is a plaintiff and there's a defendant. The plaintiff owns a house, and the house has a balcony. And King George's coronation is about to take place. All right. England la vandu King George's. Thank you. King George's coronation is about to take place, and this guy has a balcony from where you can view the coronation very easily. I mean, much more. The view is much greater than standing among the crowd and amongst the masses. All right. So he decides to rent out the balcony. Okay, and he. Time in a 36 now. Okay. So he decides to rent out the balcony, and there is a person who is willing to rent that particular balcony. And 2 days they talk about the terms, and for 2 days he charges £70. All right. For 2 days you use the balcony, like he'll be charging the other person £70, and they agree upon it and everything. Okay. And during the conversation, and they converse using a letter. So this was way back when. So telecommunication இருந்ததான்னு எனக்கு தெரியல அந்த டைம்ல. ஆனா இருந்திருந்தாலும் I don't think everyone would have had the privilege of using the telecommunication devices. So they were writing letters back and forth, and in the letter nowhere was there a mention about the coronation. All right. So they constantly spoke about this renting out the balcony, but they were never specifically talking about the இவனுங்க வேற உள்ள வருது என்ன டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கு. Okay, so they never specifically spoke about the coronation. So coronation was just implied, and it was never explicitly written in the communication. All right, in the communication, the back and forth communication that they had. And the day of coronation arrives, and as it turns out, King George's coronation is postponed due to some reason or the other. Okay. Now this person says that, see, we are already we are already under a contract, and you are obligated to pay me £70, no matter you use the place or not, no matter you use the balcony or not. All right. ஏன்னா வந்து இங்க coronation in our correspondence, nowhere is it mentioned that you are going to use the balcony for King George's coronation. So there is no mention at all about King George or his coronation. So you are supposed to pay me £70 அப்படின்ற மாதிரி கேக்குறா. And that other guy refuses. See, the only reason I wanted to rent out the balcony was because this guy was getting his coronation, and I wanted a better view of that. So அது நடக்கலன்றப்போ I'm automatically released from the contract அப்படின்ற மாதிரி he defends. So this guy, the owner, he goes to the court, and he moves to the court, and the court says that, see, although it is not explicitly stated that this place will be rented out because of the said coronation, it is implied in the contract, which leads to the one type of contract which is known as implied contract. If the terms of the contract need not be, in some cases, not in all cases. Okay. So in some cases, when even though it is not explicitly, see, there is no sense renting out just the balcony மட்டும் ஏன் rent out பண்ண போற? If there isn't a proper cause, you're never going to rent out a particular balcony, right? So it is already implied. The reason is implied. So he does not need to pay the £70, and he is released from the case. And the defendant, they are letting go of the defendant. Okay. So this is the ruling that is given in the that particular case. Okay. Now you tell me, in the case I want to discuss about. Hardly illa. What's this name? Name enna? Yeah, okay. Yeah. நிறையவே கேக்குது. காத்தடிக்குதுடா. அதெல்லாம் என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுடா. சொல்றேன் மேம், விண்டோ க்ளோஸ் பண்ணா கொஞ்சம் அது கிறுகிறு கம்மியாகும். விண்டோ க்ளோஸ் பண்ணனா நான் இங்க உள்ள புழுங்கி செத்து போயிடுவேன் நான். அவ்வளவு ஹாட்டா இருக்கு. இது இல்லடா, ப்ராப்பரா வென்டிலேஷன் இல்ல. விண்டோ தான், அதுல தான் காத்து. ஓகே.
இதே வெயிட் பண்ணுங்க, அட்லீஸ்ட் இதையாவது பண்றேன். நீ நல்ல காத்து வேற. அம்மா இப்ப பெட்டரா? எஸ் மேம். லக்ஷித் ஒன்னால நான் ஒரு விண்டோ க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு, அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. நாளை பின்ன உன்னை பழி வாங்குவேன் ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல. மேம் நான் காத்து சவுண்ட் வந்து சொன்னேன் மேம், உங்க சவுண்ட் கேட்கல மேம். இது என்னைக்காவது வேலை செய்ய வருவல்ல காலேஜ்ல, அன்னைக்கு காத்தே இல்லாத ரூம்ல புடிச்சு தள்ளி விட்டுறோம் நான். ஐயோ சொன்ன தப்பா போச்சு. சரி, ஓகே. So next case வந்து this guy called as Lalman Shukla, and this case is Lalman Shukla versus Gauri Dutt. Okay, so the defendant oda nephew வந்து he is missing. Okay, the defendant in this case, yaar idhula defendant yaar the plaintiff ne enak therilla, so let's just call them A and B. Okay, so the defendant's nephew goes missing. Okay, and he sends out all his servants in search of his nephew. All right, and he sends one particular servant. He picks one particular servant and he sends him really far away, really far away. All right, romba far away he sends him, right? And this person has to travel days to go and find to go in search of his nephew. All right, and in the meantime enna pandrana, in the defendant enna pandran appadina, this guy has already left, this particular servant has already left. Let's call this servant as servant A. All right, the servant has already left and he's on his journey to find the defendant's nephew. Okay, in the meantime defendant enna pandran appadina, he announces that whoever finds his nephew will get a reward of so and so money. Okay, some amount of money. So whoever finds his nephew will receive some amount of money. Okay, and as so it happens, the servant A, he actually finds the defendant's nephew in the place where he is searching and he brings him back. Okay, so he brings him back and he delivers the nephew to the defendant. Only after bringing the nephew back, he comes to know of this particular news that if someone has found his nephew, they'll be rewarded with a cash prize. Right, and he goes and asks the defendant, see, I found your nephew, so please give me the cash prize and போய் ஆனா அவன்கிட்ட கேக்குறான். Right, and but the defendant says that, see, நீ போனதுக்கு அப்புறம் தான் நான் அனௌன்ஸ் பண்ணேன், that does not stand, the contract does not hold true to you because I announced a cash reward only after you left the premises. All right, so இந்த கேஸ்ல யாருக்கு ஃபேவரா ரூல் பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? மேம் அந்த சர்வன்ட் தான் மேம். சர்வன்ட். வேற ஆன்சர்ஸ் இருக்கா? மேம் நோ மேம், அந்த பாஸ் மேம். சரி, ஓகே. சர்வன்ட்னா ஏன் சர்வன்ட், பாஸ்னா ஏன் பாஸ்? ஓகே, லக்ஷித் மௌல சொல்லு. மேம் ஏன்னா அவன் போனதுக்கு அப்புறம் அனௌன்ஸ் பண்ணா மேம், எப்படியும் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டான். ஓகே, சோ அனௌன்ஸ் பண்றதால அவன் காமனா தான் அனௌன்ஸ் பண்ணா, அவன் அப்புறம் அனௌன்ஸ் பண்ணா முன்னாடி அனௌன்ஸ் பண்ணா பிரச்சனை இல்ல, அவன் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டான். ஓகே, எடுத்துட்டு வந்துட்டான். ஓகே, அவனுக்கு ஓகே, the servant தெரியாது வேற விஷயம், அவனுக்கு தெரிஞ்சு அவன் கேக்குறான் மேம், அவன் அனௌன்ஸ் பண்ணது அவனுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான் மேம். ஓகே, டன். ஓகே, சொல்றா அனிருத். ஆமா, என்னன்னா பாஸ் வந்து இவனை ஃபர்ஸ்ட் அனுப்பினதுக்கு அப்புறம் இவன் அங்கதான் இருப்பான்ற ஒரு கெஸ்ல ஒரு லீடே கொடுத்துட்டான். சோ கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இங்க இருக்கிற லோக்கல் சர்வன்ட்ஸ் போய் அங்க பார்க்க சொல்றான். சோ அது மோஸ்டா பாஸ்க்கு தான் வரும். ஓகே, ஃபைன். சி, ஏதாவது எக்கோ கேக்குதா என்ன? எனக்கு வார்னிங் வருது. இல்ல மேம், கரெக்ட்டா தான் இருக்கு. இல்ல மேம், நான் பேசும்போது லைட்டா ஒரு பேக்லாஷ் இருந்தது. ஓகே, சரிடா கண்ணா, ஓகேடா, சரி, ஃபைன். ஸோ ஆக்சுவலி வந்து the ruling goes in favor of the defendant, that is the guy who was about to bossக்கு தான் வந்து ruling favor-ஆ போச்சு. ஏன்னா, see, I told you logic always does not work. In the previous case logic actually worked. Logic என்ன, அங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, see, even though you're only renting out the space, renting out the balcony, and it was not explicitly written anywhere that the balcony, you're renting out the balcony for the coronation, it is already implied. It would make sense. It's logical that you're renting out the space because of the coronation அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. அங்க லாஜிக் ஒர்க் ஆச்சு. ஆனா இங்க என்னன்னா, இந்த communication of the offer is very necessary. All right, only if there is an offer there can be an acceptance. இந்த ஆளுக்கு, இந்த servant A-க்கு there was no offer at all. ஓகே, சோ மத்தவங்க எல்லாருக்குமே இந்த ஆஃபர் இருந்தது, ஊர்ல இருக்க மத்த எல்லாருக்குமே இந்த ஆஃபர் இருந்தது. But the servant A did not have an offer at all. And I beg to differ with Anirudh as well. In the ஆள் வந்து, I don't think he knew that his nephew is going to be in that place. He got a bit கொஞ்சம் அவசரப்பட்டுட்டாரு அவரு. He might have known that the
nephew might be there, but he also got jittery and he wanted to find his, I think he wanted to find his nephew. I mean, we don't know the case fully, so we can't judge anyone that easily. So I think he wanted to find his nephew, and cash price கொடுத்தா இன்னும் எல்லாரும் ஒழுங்கா சர்ச் பண்ணுவாங்களோன்ற இன்டென்ட்ல கூட அவர் சொல்லிருக்கலாம். But as far as the servant A is concerned, servant A there was no offer at all because that fellow wasn't here, so there was no offer at all. When there was no offer, there is no acceptance, and if there is no offer and acceptance, there is no contract at all. ஓகே, இது வந்து ஒரு பப்ளிக் ஆஃபர். அகைன் இந்த கார்பாலிக் ஸ்மோக்ஸ்னு ஒரு இது சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா? இன்ஃப்ளூயன்ஸா இருக்கிற ஒரு லேடி வந்து, சாரி, இன்ஃப்ளூயன்ஸாக்கு இந்த ஒரு ஸ்மோக் பாலை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இன்ஃப்ளூயன்ஸா இனிமே வராது. இஃப் இதுக்கு யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸா வந்தது அப்படின்னா வில் கிவ் யூ 5,000 pounds of money, அதுக்காக வந்து வில் டிராப் இட் இன் அ பேங்க் அப்படின்ட்டு ஒரு லேடிக்கு யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் வந்து இது வருது, இன்ஃப்ளூயன்ஸா வருது. அண்ட் ஷீ கோஸ் அண்ட் ஆஸ்க் them. அப்ப வந்து கம்பெனி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, no, we did not enter into a contract, explicitly enter into a contract ன்றாங்க. ஆனா when it's a public offer, someone actually rightly pointed out that day, the கேட்டப்போ someone actually pointed out rightly that day, when it is a public offer, that agreement becomes a contract. Okay, so this is also a public offer, but this person was not there to accept the offer at all. Idu public offer பண்ணப்போ இந்த person அங்க இல்லவே இல்ல, right? So there was no acceptance, so there is no contract at all in this particular case. Okay, and finally ஒரே ஒரு கேஸோட முடிக்கிறேன். This is a milestone case. This particular case is a milestone case as far as contract law is concerned. Okay, so இது defendant இதுல யாருன்னா Hadley versus Baxendale case. So the Hadley வந்து, I think Hadley is the plaintiff, okay, and Baxendale is the, if I'm right, yes. So Hadley is the plaintiff and Baxendale is the defendant. Okay, now Hadley enna பண்றாருன்னா அப்படின்னா, Hadley is a person and he has this mill, okay, some grain mill or something like that. Okay, so he has this mill and he has ordered some grains from these Baxendale. Okay, so sorry, he has ordered some grains from someone else. ஆனா இந்த மெஷின் வந்து இது பண்றப்போ, அந்த மெஷின், அந்த கிரெயின் மில் பண்ற மெஷின் இருக்கு இல்லையா, நான் கொஞ்சம் வளர்றேன், சாரி. Hadley வந்து he is a person who is going to mill and give you flour. Okay, இந்த மாவு வந்து இது பண்ற அசைன்மென்ட்டா கொடுத்ததானே மேம்? அசைன்மென்ட்டா கொடுத்தது மேம். அசைன்மென்ட்டா கொடுத்தது தான் கண்ணா. அசைன்மென்ட்டா வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த ஹேட்லியோட மில் நடத்துறான் மேம். மில் நடத்தும்போது நடுவுல அவனோட இது இரு, வேணாம் சொல்லாத முழுசா சொல்லாத, இரு. எல்லாரும் படிக்கல அன்னைக்கு, எனக்கு கண்டிப்பா தெரியும். அதனால நீ ஆன்சர் பண்ணவே கூடாது, இதுக்கு படிச்சவே ஆன்சர் பண்ணாத. ஓகேவா? அனிருத் ஆன்சர் பண்ண கூடாது. எஸ் கண்ணா. Ma'am, but he didn't, the grains weren't involved, ma'am. There was some part of the machinery, ma'am. Yeah, I know. அதனால தான் வளர்றேன்னு சொன்னேன் நானு. That's why அதனால தான் வந்து நான் வளர்றேன்னு சொன்னேன். Now grains is another example, another case. I'm getting confused with that case. Okay, I went through a lot of cases and I'm getting confused. அதனால தான் வளர்றேன்னு சொன்னேன். Okay, so this guy has he gets a machinery from Baxendale and அதோட turn mill or some contraption or the other crankshaft ன்னு நினைக்கிறேன், அந்த machine ஓட crankshaft that's broken. All right, so that goes awry and he's not able to mill his grains at all. Okay, and enna pandran appadina, he's asking for a replace from Baxendale. Since they are the producers of this particular machinery, he's asking for a replacement from Baxendale. Now Baxendale kitta order poiduchu and they are trying to send. Solla Abhishek. சரி, ஓகே, என்ன பண்றான்னு எனக்கு தெரியல. சோ ஆர்டர் போயிடுச்சு, பட் ப்ராப்ளம் என்ன ஆகுது? டேய் அபிஷேக், என்னடா பண்ற? ப்ராப்ளம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து நடுவுல இருக்க கொரியர் சிஸ்டம்ல தான். அந்த கொரியர் கைஸ், there is a delay with them and the crankshaft is not delivered back to Hadley in a proper time. Okay, because of that he had to shut down his mill for 5 days. Okay, and now he goes and lodges a case against Baxendale. All right, Baxendale மேல கேஸ் போட்டுட்டு, see, because of him, because he did not send the parts properly back to me, even though he's a producer and he's supposed to replace all the parts to me when it is required, so he did not send the parts back to me, and because of that 5 days of my production was cut short அப்படின்ற மாதிரி கேஸ் போடுறான். and the courtல என்ன சொல்றாங்க, see, this was not the fault of Baxendale at all. There's no fault with you as well as there's no fault with Baxendale as well. The fault was in between the courier who is working between you.
between both the parties அவங்கள்ட்ட தான் பிரச்சனை இருந்தது. Now you are liable to the courier party because you are actually insisting the courier party could go and get the replacement for this stuff, right? So நீ இது கேஸ் போடுறதா இருந்தா courierட்ட போடணும். And couriers, they always have a clause that there are unusual circumstances that might make a product late. Yeah. So if at all you want to lodge a case, you have to lodge it against this courier company and not against Baxendale. So they release Baxendale of any charges. Okay, so these are some of the milestone cases of contract law. Okay, the first being a Balfour versus Balfour and the husband and wife case is clear. So that one. So when you are writing, so someone, I don't know who that was, someone was asking if they should write cases, if they should quote cases while writing, they should study cases for exams at all, exams point of view. You don't have to study, that's not necessary, but you'll always get more marks if you're going to quote cases. ஓகே, ஒரு செக்ஷன் நம்பர் எழுதுறதோ இல்ல வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு கேஸ் கொடுக்கறதோ இல்ல ஆர் எனி இமேஜினரி எக்ஸாம்பிள் நீங்க கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா, இஃப் யூர் ஆக்சுவலி கோயிங் டு see, it's difficult. Business law பொறுத்த வரைக்கும் certain terms are going to be very tricky and they are going to be very difficult, right? So இது பரவாயில்ல. அடுத்த யூனிட்ல என்ன இருக்கும்னா types of contract இருக்கும். And types of contractல there are going to be very technical terms and there are going to be quite a number of jargons, right? So if you're not going to be good with jargons, if you're not able to reproduce those jargons very well in your answer sheet, rather than just mugging and writing it up, go for examples. That will always fetch you more marks. Okay, if you're going to do both, well and good, உங்களுக்கு நல்ல மார்க்ஸ் இன்னும் better marks கிடைக்கும். Okay, so it's not necessary that you have to quote cases, but it is always nice to know those cases. Yeah, and for posterity also, for future also, if someone asks you ஏதோ ஒரு இதுல வந்து கேள்வி கேக்குறாங்க அப்படின்னா, if at all you can go into the HR sector and ஒரு grievance sectorல போகிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, if you are going to become a HR manager who handles grievances in particular அப்படின்னா, அவங்க வந்து business lawல தான் உங்களுக்கு கேள்வி வரும். Business lawல இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா, it's always nice and it always favors you in an interview room. Right? So it's always nice to know that. அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே கிடையாது இதுல. Out of syllabus வேற எதுவும் இல்ல. Fine. Okay, so I'll stop with that. So far ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா? கம்பெனி லா, கான்ட்ராக்ட் லால ஏதாவது டவுட்ஸ், ஏதாவது ப்ராப்ளம், இல்ல நீங்க தப்பா எடுத்துட்டீங்க மேம், ஏதாவது இருக்கா? எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. I'll be honest about it. நான் ரொம்ப நாள் ஆச்சு business law படிச்சு. இல்ல மேம், இல்ல மேம். I'm also learning with you guys. இல்ல, எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கரெக்ட்டா தான் போயிட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கரெக்ட்டா தான் போயிட்டு இருக்கா? அப்போ 1 வீக் வராதவன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா மேம். நோ டவுட்ஸ் மேம். டேய், 2 கிளாஸ் தான்டா, அதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ் எல்லாம் வந்தேன். வேணாம். சரி சண்டை போடாதீங்க. ஒரு வாரம் வேலை இருந்துச்சு. டேய் சண்டை போடாதீங்கடா. டேய் ரெக்கார்ட் ஆகுது, சண்டை போடாதீங்க. நோ டவுட்ஸ் மேம். நோ டவுட்ஸ் மேம். யாஷ் வந்து என்கிட்ட புக்ஸ் கேட்டுட்டு இருந்தான்னு நினைக்கிறேன். ரோல் நம்பர் 1 he was asking me for books. I think you can either go for the prescribed books, whatever is prescribed in your syllabus, or better yet போய் வந்து நோட்ஸ் தேடி பாருங்க. ஆன்லைன்ல there are lots and lots of notes for your company law, for contract law. நோட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. நீங்க வந்து புக்ஸ் ரிலை பண்றதை விட இந்த நோட்ஸ் ரிலை பண்ணீங்க அப்படின்னா, புக்ஸ்ல வந்து ஒரு செக்ஷன் 9 கொடுத்து அது கீழே கொடுத்து ஃபுல்லா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்படி இப்படி வளவலான்னு இருக்கும். If you want a more concise notes and concise theory அப்படின்னா, you go for notes. That's actually better. நீங்க படிக்கிறதுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து notes are better yet. Right? And go and look at proper acts itself. ஒரு company actனா company actே கூட போய் பாருங்க. அது இன்னும் better yet, it is better yet to go and see those acts, right? Rather than relying on books. I'm not asking you not to get the books. These are also the shortcuts to actually ease your way out of this particular subject. All right, fine. So the third unit is types of contract. Now it's not exactly types of contract because nowhere in your syllabus is it mentioned that you have to study the types of contracts. But ஆனா இதுல இருக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த third unitல particularly இருக்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து wagering contract இருக்கு, quasi contract இருக்கு, void contract இருக்கு. So those are all essentially the types of contracts.
All right. So we'll go through the basic types of contract first, and then we'll get into the syllabus per se. Okay, syllabus வந்து இப்போ wagering contract, quasi contract எல்லாம் வரப்போகுது அப்படின்னா we'll get into that after going through the general types of your contract. Okay, I'm not going to go through all the types of contract today, only certain types of contract பார்க்க போறோம், and then we'll finish the class for today. All right, fine. Okay, so what are the types of contract? Again, say as same as your company, there are three different types of contract. One is according to the type of formation. All right, three different classifications of contract. Types kadayadu, classifications of contracts. First one is according to the mode of formation. How are you going to form a contract? Second one is the operation, the performance of a contract. And third one is the validity or enforceability of a contract. Okay, today we are going to see only the mode of formation and performance. Adu renduthukku adiyila vara contracts mattum dhaan paaka porom. So basically 1 2 3 4 5 9 contracts enike vandu paakalam. Okay, all those are pretty straightforward. They're not that tough or anything. Romba straightforward ana contracts ellame. Okay, so the first one is called as your express contract. Now this is by the mode of formation, right? Fine. So by mode of formation, the first type of contract is your express contract. Now this contract may be spoken or written. Okay, the public announcement la vandhu illaya, public announcement and on advertisement la vandhu idella vandhu it comes under your express contract. A proposal or acceptance of a promise is made in words. The promise is said to be expressed. ஓகே, ஸோ ஏதோ ஒரு ப்ராமிஸை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஆஃபரை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஆஃபரை வந்து ஜென்ரல் அக்செப்டன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னாலே அது எக்ஸ்பிரஸ் கான்ட்ராக்ட். இப்போ நானும் நீயும் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றப்போ ஐ எம் மேக்கிங் சம் சார்ட் ஆஃப் இஸ் கான்ட்ராக்ட் அண்ட் அக்ரிமெண்ட்? Is a contract an agreement? No, ma'am. The agreement is a contract, but not all contracts are agreement. Very good. Okay, so கான்ட்ராக்ட் வந்து அக்ரிமெண்ட் ஆக முடியாது, ஆனா அக்ரிமெண்ட் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகலாம் இல்லையா? சோ திஸ் இஸ் எசென்ஷியல் an agreement. Okay, express contractன்றது it's essentially sometimes it might also turn into a contract. உடனே கான்ட்ராக்ட் இது பண்ணி சைன் பண்றவங்களும் இருக்காங்க, நான் இல்லைன்னு சொல்லல. பட் most often than not, express contracts are always agreements. Okay, so when a word is spoken, you tell them something and that offer is accepted and a promise is made. Okay, so that is an agreement, and agreement automatically becomes a contract. Okay, so when you sign upon it, it becomes a contract. All right, fine. Next type of contract is your implied contract. Implied contract ku dhaan the King George oda and idu sonna balcony example sonna இல்லையா? There it was just implied. The state terms of the contract was implied. It was not explicitly spoken. Although they had written correspondence and everything, the terms of the contract, the specific terms of the contract was just implied and not written. Okay, so a contract inferred by a conduct or a person or a circumstances of the case. In the idu vandu enna, in the King George coronation case, and the circumstances of the case, the circumstances of that particular coronation differed. That's why this person is not liable to pay the 70 pounds. Okay, so conduct of the person may also, இன்னைக்கு வந்து let's say that in the marriage cases la, marriage contracts la நிறைய இது நடக்கும். People they give their hand in marriage. இந்த வழக்கமா வந்து இதெல்லாம் எந்த இந்த கான்ட்ராக்ட் முக்கியமா எதுல வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து வெளிநாட்டுல இருக்க மாப்பிள்ளைக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தது துபாயில முக்கியமா. ஐம் வெரி சாரி if someone is in some of your parents or anyone is in Dubai, பட் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியா நம்ம கேக்குற ஸ்டீரியோடைப்ஸ் இல்லையா? துபாயில இருக்காங்க, கல்ஃப்ல இருக்காங்கன்னு மாப்பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டா அங்க வந்து அவங்க வந்து 2-3 பொண்டாட்டி வச்சிருப்பாங்க. சோ அப்ப வந்து இது ப்ராப்ளமேட்டிக் ஆகும். கான்டாக்ட் முதல்ல கல்யாணம் பண்றப்ப யூ மைட் திங்க் தட் பர்சன் இஸ் a very good person and he's moral and he's ethical அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். But then the contact of the person after the contract has been made, the contact of the person differs and then இதுல implicationன்றது நிறைய இருக்கு. Alright, so this is implied contract. Okay, implied by law அப்படின்றது என்னன்னா ஒரு இம்ப்ளிகேஷன் அந்த பார்ட்டிஸ் வந்து இன்டென்ட் பண்ணிருக்கணும், அந்த இதுல வந்து இன்டென்ட் பண்ணிருக்கணும். அது அந்த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்ல they should have intended for this particular implication, right? So இவங்க இந்த coronation case பொறுத்த வரைக்கும் both the parties, they even though they were not explicitly talking about the coronation, they both knew that the particular space had a good view of the coronation, and that is why this person was renting it out, and that is exactly why this person was willing to rent that particular balcony. Okay, so intention epime irukano, so that is called as your implied contract. All right,
And the third type of contract is called as your quasi contract. Now we'll revisit this contract in a much more detailed form. ஆனா இப்போதைக்கு ஒரு introduction மட்டும். Now what is the quasi contract? Quasi contract la the rights and obligations arise not by agreement but by operations of law. All right, ஒரு நிமிஷம், one second. So what is quasi contract? The rights and obligation arise not by agreement but because of the operations of law. Now in the operations of law என்றது என்ன, இது வந்து கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா சவுண்ட் ஆகுது, but it will become much more easier if I explain it using an example. Let's say that you are going to an used book shop. Okay va, old book shop இருக்கு இல்லையா, used book shop க்கு போறீங்க and you want to sell a particular textbook. Okay va, business law textbook ne vechikalam. You want to sell a particular textbook. All right, you go to the person and you ask him how much will he take it for. Now there are some used book shops that take the book for quarter the price, quarter the MRP, or there are some used book shops that only take the books by kilos. Right, எத்தனை கிலோ வந்து புக்ஸ் நீங்க இது பண்றீங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வாங்கிப்பாங்க. Okay, let's say that this guy is only willing to take the books in kilos and he's not ready to just get one book, and even if he's willing to take that book, he's going to only give you a meager amount of money. Okay, and you're not happy with that particular offer. சொல்லுங்க சார். And let's say that you are not willing to accept that particular offer. Okay, let's say that the MRP of the book is around 100 rupees and you should get anywhere about 25 rupees for it to be a good offer. Now this person is only willing to pay you 5 rupees. Okay va, then that's not a good offer for you, so you leave the shop. Okay, ஆனா வந்து வரும்போது என்ன பண்றீங்கன்னா முட்டாத்தனமா புக்க அங்கேயே வச்சுட்டு வந்துடுறீங்க. ஓகேவா, மறந்து போய் அங்கேயே புக்க வந்து வச்சுட்டு வந்துடுறீங்க. Now what are the options of this shopkeeper? இந்த ஷாப்கீப்பர், யூஸ் புக் ஷாப்கீப்பரோட ஆப்ஷன்ஸ் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவன் புக்க யாருக்கும் தெரியாம எடுத்துக்கிட்டு சேல் பண்ணிடணும் மேம். லீகலி பேசுங்க, லீகலியே பேசுங்க. We might think that we have sold him the book, ma'am. Yeah, exactly. So number one, he can consider that the book is sold to him and he can pay you 5 rupees, or he can wait and return the books. Okay, he can call you up and tell you that see you've forgotten your book, so come back and collect it அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம். He has two options here. Okay, so these type of contracts where obligations are arising because of operations of law, and the book anga vittu ponadanaala and the circumstantial evidence naala, if you are supposed to invoke the law, then that is called as a quasi contract. 1 minute irunga, Felix sir aluraru, enna aachunu paapom. Made through digital mode. Okay, online internet, via internet, if you're going to make a contract, that is called as e-contract. This is just straightforward. idhukku mele edhum kadayadu. Anna switch ne paru. Okay, next one is so with this we'll finish 4 types of contract mudinjiruchu. So your express contract, implied contract, quasi contract and e-contract are contract through mode of formation. These are classified under contracts through mode of formation. Okay va, next வந்து contracts, ஐயோ அது டைப் மறந்து போயிட்டேனே, classification. Okay, performance. So based on performance, based on performance, there are 5 types of contract, and in that the first type of contract is your executed contract. Now executed contract is where the both parties have performed their promises, all their obligations are done with. So if someone is selling, let's say that A is selling B a bike, okay, and B has accepted to pay 2000 rupees for that bike. A has delivered the bike and B has paid 2000 rupees. Abdina, the contract is over and the contract has been executed. All the terms and all the deeds in the contract has been executed to the full. Okay, the contract is no longer valid. You know, as soon as you execute it, the contract becomes null. Okay, it has been executed, right? So this is called as executed contract. Now the next type of contract is called as executory contract. Please note the difference. Anga vandu iduna tense mattum da marudhu. Okay, executed indrathu past tense, executory indrathu in the process of.
Okay, so இது past continuous ஆமா past continuous கரெக்ட்டா தான் சொல்றேன். Okay, so executed என்றது past, executory contract என்றது past continuous or even your present tense. All right, so executory contract என்றது a contract which is still in progress. Okay, again let's take the same example. A has offered to sell a bike for 2,000 rupees. Okay, and A has delivered the bike and B has paid a token amount of 1,000 rupees. He is yet to pay the 1,000 rupees. Meedi irukka 1,000 rupees, the balance 1,000 rupees he is yet to pay. In this case, this is called as executory contract because not all the terms filled in the particular contract have been fulfilled. ஓகே, அங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா வந்து நீ இது சைன் பண்ண உடனே கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ண உடனே யூ பே டோக்கன் அமௌண்ட் ஆஃப் 1,000 rupees. I'll come and deliver the product to you. After delivering the product, இதுதான் யூசுவலி நடக்கும், எதை வாங்கினாலும் அதுதான் நடக்கும். You pay a token advance and after delivering the product you pay me the balance amount. இதுதான் யூசுவலி நடக்கிறது. So if that type of contract is called as an executory contract. All right, and third type of contract is called as your partly executed and partly executory contract. One minute. Sorry, இன்னைக்கு நிறைய distractions. One. Okay, so partly executed and partly executory contract is where one person has executed his terms fully, another person is yet to fulfill his terms. Okay, இதே போன இதுல கொடுத்த அதே எக்ஸாம்பிள் இதுக்கும் கொடுக்கலாம். Okay, so A and B are in a contract and A says that I'll sell you a bike for 2,000 rupees and B says that see token advance 1,000 rupees கொடுத்துடுறேன் and after a period of time, after you deliver the product to me, I'll pay the remaining 1,000 rupees to you அப்படின்ற மாதிரி பேசுறாங்க. Right, so now the 1,000 rupees token amount has been paid and A has delivered the bike to B. Now A has fulfilled all his obligations. All right, all his promises has been executed by A. So in case of A, it is partly executed because the contract is not completely executed. At this point of time, contract is not completely executed. Right, A has executed his terms. All right, so amana porthavaraikum A porthavaraikum it's partly executed. Fine, A porthavaraikum it's executed, so part of the contract has been executed. B porthavaraikum is yet to pay 1,000 rupees. Okay, he's already paid 1,000 rupees, he is yet to pay the balance 1,000 rupees. So in case of B, it is executory contract. All right, so one case la executed, inno case la executory abdina it's called as partly executed and partly executory contract. All right, next type of case is called as your next type of contract is called as your unilateral contract. Okay, unilateral contract என்றது one sided contract. Okay, where only one person has to fulfill his promise. ஓகே, இது நிறைய நடக்கிறது தான். என் செல்போன் காணா போச்சு, என் செல்போனை கண்டுபிடிச்சு தரவங்களுக்கு I'll give 1,000 rupees அப்படின்னு சொல்றது. அந்த கேஸ்ல கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். The person, the defendant lost his nephew and he announces a cash prize இல்லையா? So that is also a unilateral contract because இங்க வந்து there is no delivery as such. Not everyone, if there are two parties who are entering into the contract, the person is not obligated to find out the product, is not obligated to deliver the product. If he finds the object, if he finds the missing object, appa vandu ivanta poi kudukla and he will fulfill the promise. Right, if he does not find the cell phone at all, let's say that a cell phone, A has lost a cell phone and B finds the cell phone for him and gives it to him. Right, in the cell phone என்றது B ஓட ப்ராடக்ட் கிடையவே கிடையாது. That's still A's product. Right, that's still A's property. It's just returning the property. Right, so this is called as your unilateral contract. Now what will be a bilateral contract? Bilateral contract என்றது two sided contract where there are two parties. Okay, both have to fulfill the obligations of the contract. Right, so this is called as bilateral contract. Okay, so by process, by performance, when the contract is divided into 5 types. First one is your executed contract, another one is your second one is your executory contract, third one is your partly executed and partly executory, fourth one is your unilateral contract, and fifth one is your bilateral contract. Okay, so இது எல்லாமே இப்போ வந்து fairly easy by mode of performance ஆ இருக்கட்டும், by mode of formation ஆ இருக்கட்டும், performance ஆ இருக்கட்டும், it's very very straightforward and fairly easy.
right? So third type தான் இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரிக்கியா இருக்கும். அங்கதான் வந்து voidன்ற வார்த்தை வரும், voidable வரும், illegal வரும். So இதுக்கெல்லாம் வந்து டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும். ஒன்னொன்னுத்துக்கும் நம்ம டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும். Okay, and after finishing that, tomorrow I'll go through the third classification of contracts, and after that we'll start with wagering contracts. Okay, fine. So let me see what your attendance is. யாருக்கெல்லாம் attendance வரும்னு மட்டும் சொல்லிடுறேன் நானு, and then you can leave. Roll number 30 இருக்கியா கண்ணா? Roll number 30? இல்ல அவனுக்கு மட்டும் தான் அட்டெண்டன்ஸ் வராது. Everyone else will get attendance. All right, can you switch on your cameras? I'll take your photo and then you can leave.